ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੇ। ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ 37 ਮਿਲੀਅਨ syringes। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। BC ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ। ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 29 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਦੀ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੱਖਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਤਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। Well, the first thing is that there's a number of services that deliver policing that the federal government has full jurisdiction over, that they can immediately put forward a clear in legislation end to racial profiling. These are practices where people are arbitrarily stopped simply because of the color of their skin without any other grounds or any other objective evidence. There could be clear legislation banning that practice from the RCMP, CSIS, border security. There is a host of ways where a host of security services that the government has jurisdiction over where it could immediately ban those. In addition, the government has direct jurisdiction over incarceration and criminal justice laws. And we could immediately have the government act to end the over-incarceration of Black and Indigenous bodies. Those are some clear things that government can do immediately. In addition, we know that the inequality that exists perpetuates the inequality, particularly the discrimination of people based on the color of their skin. So access to housing, education, investments in a social safety net that is more robust will all help out those that have been disproportionately hurt, and it'll help out those that need it the most. So those are just some of the things that the government can do immediately that would go beyond the pretty words of a prime minister who says that he cares. Well, the prime minister has the power to do something about it. These are some clear actions the prime minister could take right away, and we are absolutely willing to support any of those legislative changes or those initiatives. We are here to support them, but the government's got to take action, and that's what we're pushing for. And just as a follow-up, the Prime Minister, when asked about the actions and comments of U.S. President Donald Trump, who is back on Twitter today, describing demonstrators as killers, anarchists, and thugs, the Prime Minister left a long pause and said that Canadians are watching in horror at what is happening in the U.S., but he did not mention Trump by name. I'm wondering what your response is to that and what the impact would be for Canada if the Prime Minister was more forceful on Donald Trump. COVID-19 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37 ਮਿਲੀਅਨ syringes ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ COVID-19 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ syringes ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਬੈਕਟਨ ਡਿਕਨਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਿੰਜਸ ਕਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਟੈਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ COVID-19 ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। Moving to discuss supply chains. As I have said from the beginning, our approach is twofold: to buy aggressively and to diversify our supply chains. As a result of our government's aggressive procurement strategy, we are now receiving millions of items of protective equipment every week, with deliveries set to continue for the months to come. Moving forward, our focus on diversifying supply chains, particularly in terms of domestic production, allows us to better adapt to external market volatility. In terms of procuring equipment and supplies, our plan remains to meet short-term and anticipated long-term needs as the pandemic evolves. This is why we have placed large orders in bulk, and we continue to make additional procurements to meet Canada's immediate needs and to prepare for the future. While researchers around the world are working quickly to develop a vaccine, our government is already preparing. I am pleased to announce that we have signed a contract with Becton Dickinson Canada for 37 million syringes in this regard. We are also continuing to work to procure other supplies needed for eventual mass vaccinations on a systemic level. We are making sure that when a viable vaccine is discovered, Canada is ready for its administration. Moving to international shipments. Over the course of the last few months, Canada has brought goods back home from international destinations. China, Ireland, and Malaysia are some of the countries that we are continuing to procure from. These shipments are now arriving by different means of transportation. Early this morning, for example, the 51st plane chartered by our government to bring PPE home from Shanghai is now en route to Canada. These shipments are in addition to the commercial flights on which Canada frequently secures space for PPE cargo. The Federal Minister Navdeep Bains ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਈਵਾ ਆਧਾਰ ਤੇ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਕਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਧਾਰਿਤ ਡੀਪ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ $3 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। A few weeks ago, we launched our point-of-care diagnostic test kit challenge. We asked small and medium-sized businesses to each create a rapid testing kit, comparable to other non-COVID tests that will diagnose individuals affected by COVID-19. And we have now selected 4 companies who will receive funding from the National Research Council of Canada to put their expertise and research and development capabilities towards providing potentially breakthrough solutions for COVID-19 rapid testing kits. Deep Biologics from Guelph, Ontario, Horgan from Edmonton, Alberta, Metabolic Insights based in Kelowna, BC, and Nicoya in Kitchener, Ontario. These 4 companies will receive government funding in response to phase 1 of the challenge. These tests, if approved, would diagnose individuals affected by COVID-19 within 3 days of the start of their symptoms using an easy-to-collect patient sample rather than that uncomfortable nasal swab.
Instead, these companies have found a way to detect the presence of the COVID-19 virus in saliva, which is a less invasive method than the nasal swab or the taking of a blood sample. As part of phase 1, and within 3 months, the 4 selected companies will bring their expertise and research and development capabilities to each prove feasibility of their proposed solution for a rapid single-use testing kit. Les entreprises qui... And this is a great example of the work we're funding through Innovative Solutions Canada in partnership with the Public Health Agency of Canada and the National Research Council of Canada. Joining these 4 companies, I'm pleased to announce an investment of nearly $5 million, this time through the NGen Supercluster, which will boost our capacity to actually manufacture point-of-care test kits right here in Canada. Precision Biomonitoring from Guelph is partnering with Ottawa's EVIC Diagnostics to establish a manufacturing facility here in Ontario. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬਾਰਜ਼ ਆਦਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੇਕ ਆਊਟ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਧਾਇਕ ਰੈਂਡੀ ਹੀਲੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। Good afternoon. My friends, this period has been difficult. We've all made great sacrifices. The obstacles we have faced as a province, as a country, and across the globe are unprecedented. And I know that we all feel some uncertainty about what the future holds. But no matter the obstacles, no matter the challenge, your government will stand with you. As Premier, I will always have your back. But it's up to all of us. It's up to all of us to lead, to work with all 3 levels of government, to work with each other as a province. Alongside our frontline healthcare workers, our essential workers, our spiritual and community leaders, and our business leaders. It's together that we'll inspire hope, inspire innovation, and find solutions. It's together that we will overcome these challenges. This week, our government extended Ontario's state of emergency. Let me be clear, this does not mean that reopening is on hold. We are working around the clock to move ahead with our economic reopening. And as I said last week, our health officials are working on the option of a regional model because we need a plan that recognizes the reality on the ground in different parts of our province. A plan that will help us reopen safely without taking unnecessary risks, because a second wave of this virus is possible. So we must remain vigilant. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ PPE ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PPE ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ $2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੀ PPE ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮਦਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟੁਗੈਦਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਵਿਕ ਫੈਡਰਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ PPE ਕਿਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। As the people of Ontario begin returning to work, the health of workers, our heroes on the front lines, and our communities must remain our top priority. That means ensuring Ontario continues to have a strong supply of personal protective equipment, or PPE, now and in the future. That's why our government is making it a priority to support innovative businesses like Southmedic Inc., Sterling Industries, and SRB Technologies through the Ontario Together Fund. Today, we are pleased to announce that Ontario is investing
more than $2.8 million in our homegrown manufacturers to ramp up the production of PPE. SouthMed Inc., Sterling Industries, and SRB Technologies are the latest recipients of the Ontario Together Fund. With our support, these innovators will increase their output of personal protective equipment to meet the province's need and help keep our frontline workers and communities safe. South Medic in Barrie will re-engineer and retool to increase the production of its key products by more than double, and for some products, more than quadruple. This includes oxygen masks and eye and face shields that meet the province's need for PPE. With the support from Ontario, the company will prioritize domestic orders. Sterling Industries in Concord will expand its current production capacity to assemble face shields by increasing its output from about 200,000 face shields per week to 1.1 million. This will help meet a purchase order for 10 million face shields placed by Ontario Health. And SRB Technologies in Pembroke will pivot its production to manufacture medical-grade face shields, which will be supplied to regional hospitals and long-term care facilities. As we restart our economy, our government is taking the necessary steps to make sure businesses can reopen safely. From producing sector-specific guidance documents with our Health and Safety Association partners, to launching a website to provide businesses with information on personal protective equipment suppliers. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਾਰਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟਾਪਸ ਟਰਮੀਨਲਸ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ। ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। We continue to monitor for COVID-19 risks and we're working collaboratively with public health to do everything we can to keep our transit riders safe. And I understand our transit system is integral to the city. You know, Brampton is the food processing capital of Canada. We've got more food processing companies than any other big city. We've got medical laboratories. Public transit is critical for these essential frontline jobs. We need to keep our grocery stores full. We need our laboratories to work, and public transit is a linchpin in that service. So following on the recommendations of public health on how critical wearing a mask is, I know Dr. Lowe has said again and again how strongly he recommends wearing a mask on public transit, that we are going one step further and saying and giving notice today that we will be transitioning to making masks mandatory on all public transit in Brampton. This will be effective July 2nd, so there'll be a notice period to get yourself equipped to wear a mask. It could be a scarf, it could be any form of covering, it could be a non-medical mask, but this is about ensuring the safety of other passengers. It's about ensuring the safety of our Brampton transit system. When wearing masks, it is still important to consistently practice good hand hygiene and physical distancing when out in public. Riders are encouraged to carry their own personal disinfectant, such as hand sanitizer or wipes when traveling, and wash their hands as often as possible. I urge residents to maintain that 6-foot distance or 2 meters apart. It is critical. We need to work together to keep ourselves safe. We are in this together and we're going to get through it as a city. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ BC ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ COVID-19 ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। BC ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ BC ਵਿਚਲੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। Okay, welcome everyone. This is my weekly media availability following our regular cabinet meeting. We have been, of course, for the past number of months located in the press theatre in the bottom of the cabinet offices with a bank of flags behind us, which is how that setup operates. We thought as we've started well into stage 2 of our restart with school beginning on Monday that it was time to come outside and have our recess with a little bit of sunshine. So that's why the change of backgrounds. So on June 1st, we reopened classes for part-time instruction in classrooms, and I have to say that it's been a very positive experience for many. Clearly, when we started down this road, we were concerned, as were parents and some teachers and some other workers in the sector, that there might be health concerns. We've seen a gradual increase in the number of kids participating. We've seen a sense of relief on the faces of many, many parents who had been struggling, quite frankly, with homeschooling and trying to meet their other basic needs and requirements in the household. So this is good news for the vast majority of British Columbians, and we're confident this can be done in a way that protects the health and safety of teachers, children, and all participants in the K-12 system. We'll have more to say, of course, as the week goes by and into next week, but on balance, we're pretty positive with the outcome at this point, and we're going to keep working to make sure that people are safe and preparing for a full restart come September. The other major change June 1st was, of course, an increase in the minimum wage. The lowest paid workers in British Columbia received a 75-cent an hour pay increase, and that puts us number 2 in the country, behind Alberta, just a little bit ahead of Ontario. I believe that the least paid workers in British Columbia should not pay the brunt of the cost of COVID-19. We had planned for this increase 3 years ago when we put in place a yearly increase to get to $15 an hour by 2021, and with this increase we're on track to achieve that next year. I have heard from some businesses that they're concerned about the increase, but I've also heard from businesses that they have a host of other challenges, and we've been focusing on those, whether it be the cost of rent, whether they be concerned about being evicted from their premises while they're doing their business, and a range of other issues. So I understand that for some, the minimum wage is a challenge, but I know for many who are paid the least in the province, this is a welcome pay increase at a time when they desperately need it. CN ਰੇਲ ਦੇ ਸਰੀ ਯਾਰਡ ਵਿਖੇ ਕੱਲ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ 31 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰਿਆੜ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के अनुसार यह हादसा लाइनां बदलन के ऑपरेशन समय होया। रेलवे अधिकारी, ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, RCMP, कोर्नर और वर्कसेफ BC वालों इस हादसे की पड़ताल की जा रही है। तो उधर बैंक ऑफ कैनेडा वालों अपन ब्याज दरां 0.25% उत्ते ही रखिया जाणगियां। बैंक का कहना है कि महामारी कारण अर्थचारे उत्ते पैर माला प्रभाव अपने चरम उत्ते है ते सब दी रिकवरी किस तरह होवेगी अजे इस बारे अस्थिरता बनी हुई है। बैंक ने आख्या कि उन्हां नूं लगदा कि अर्थचारे विच आउण वाली सब तो माड़ी घड़ी तो कैनेडा बच गया। सेंट्रल बैंक नूं उम्मीद है कि 2019 की चौथी तिमाही के मुकाबले कुल घरेलू उत्पाद में 10 ਤੋਂ 20% की गिरावट दर्ज की जाएगी, जो कि पहला की गई पेशेनिगाही 15 ਤੋਂ 30% तो घट है। ब्याज दरां बारे अपने फैसले का ऐलान करदे सेंट्रल बैंक ने आख्या अजे भी उन्होंने पूरी आस है कि अर्थचारे का तीजी तिमाही में विकास होगा। यह ऐलान उस समय आया जदों टिफ मैकालम ने गवर्नर वजों अपने कार्यकाल के पहले दिन का कार्यभार सांभिया। उन्होंने इस कार्यभार नूं 7 साल का कार्यकाल पूरा करने तो बाद सेवा मुक्त हुए स्टीफन पोलोस तो सांभिया।
ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਮਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਾਨੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਮਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਲਾਨੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਉਧਰ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੌਕਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜੀਆਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਕਸੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀ? ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਦ ਰੌਕਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਆਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਰੌਕਸੀ ਨੇ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। I don't have a lot to say because I can't get my words together right now. But I wanted everybody to know that this is what those officers took from me. At the end of the day, they get to go home and be with their families. Gianna does not have a father. He would never see her grow up, graduate. He would never walk her down the aisle. If it's a problem she's having and she needs her dad, she does not have that anymore. I'm here for my baby. And I'm here for George because I want justice for him. I want justice for him because he was good. No matter what anybody thinks, he was good. And this is the proof that he was a good man. This is my brother's 6-year-old daughter. I have a daughter. So this is my question. Y'all want to know why I'm here? Why I'm standing? Why I'm here? Because my brother's daughter have to live without him. Look at the tears from Roxy. This is why I'm here. I'm through crying. I'm ready to fight. I'm ready to stand for my brother. I'm ready to get justice for my brother. That's why I'm here. ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੀਥ ਐਲਿਸਨ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਡ੍ਰੇਕ ਸ਼ਾਵਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ 3 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੀਥ ਐਲਿਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ ਫਲੋਇਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਰਜ ਫਲਾਈਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਡੇ ਹਿੱਤ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ। I want to begin with a reminder, and that is that we're here today because George Floyd is not here. He should be here. He should be alive, but he's not. About 9 days ago, the world watched Floyd utter his very last words, "I can't breathe," as he pled for his life. The world heard Floyd call out for his mama and cried out, "Don't kill me." Just 2 days ago, when I became the lead prosecutor in the murder of Mr. Floyd, I asked for time to thoroughly review all the evidence in the case, and we looked at the evidence that's available, and the investigation is ongoing at this time. I also said that I know it's asking a lot of people to give us time, particularly people who have suffered for decades and centuries of injustice, to be patient, and yet we did get that time, and together a very strong, experienced team, which included County Attorney Mike Freeman, his team, and my team. We reviewed the evidence together with the BCA, and we have something to announce today. Before I announce it, I want to say thank you for the patience of the people who they've shown me and our entire team in pursuit of justice, and I'm here to make these announcements right now. First, today I filed an amended complaint that charges former Minneapolis police officer Derek Chauvin with murder in the second degree for the death of George Floyd. I believe the evidence available to us now supports the stronger charge of second-degree murder. We've consulted with each other, and we agree. Second, today arrest warrants were issued for former Minneapolis police officers J.A. King, Thomas Lane, and Tu Tao. Finally, I'd like to announce that today, Hennepin County Attorney Michael Freeman and I filed a complaint that charges police officer King, Lane, and Tao with aiding and abetting murder in the second degree, a felony offense. I strongly believe that these developments are in the interest of justice for Mr. Floyd, his family, our community. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है। तुहानू करते हैं अगली खबर वाल। उधर जॉर्ज फ्लाइड की मौत तो बाद हालात बेकाबू होंदे जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ना हिंसक प्रदर्शनों नूं घरेलू अतवाद का नाम दिता। स्थिति ते कंट्रोल करने लई ट्रंप ने बीते दिन अमेरिका दीआं सड़कां ते फौज की तैनाती का ऐलान किया सी। इस दौरान अमेरिका के 23 राज्यों में 17,000 नैशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। नैशनल गार्ड्स नूं हिंसा रोकण दे नाल नाल राज्यों में कानूनी व्यवस्था बनाई रखने की जिम्मेवारी दी गई है। फ्लाइड की मौत के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शनों की अग अमेरिका के 140 शहरों तक पहुंच गई है। इस स्थिति नूं देश के पिछले कई दहाकिਆਂ ਵਿੱਚ सब तो खराब और खतरनाक अशांति मन्निया जा रहा है। उधर ट्रंप का कहना है कि मैं कानून व्यवस्था बनाई रखने वाला राष्ट्रपति हाँ। हिंसा, लुटखो, बेरहमी हमले और अपमान नूं रोकण दे लई हज़ारां हथियारबंद फौजियां नूं भेज रहे हैं। मिलिटरी कर्मी उन्हां लोकां ते कार्रवाई करनगे जो जायदाद नूं नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस विच अरकानसास रिपब्लिकन सैनेटर टॉम कॉटन ने भी हिंसा की तुलना घरेलू अतवाद दे नाल कीती है। गौरतलब है कि अमेरिका में हिंसा नूं रोकण लई 23 राज्यों में 17,000 नैशनल गार्ड तैनात किए गए हैं। नैशनल गार्ड अमेरिका दी सड़कों ते उतर आए ने ते राज्यां विच कानून व्यवस्था नूं बनाई रखण विच मदद भी कर रहे हैं। इस तों पहलां कोरोना संकट के कारण सारे 50 राज्यां विच 45,000 नैशनल गार्ड्स की तैनाती की गई सी। ते डेमोक्रेट जो बाइडन ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 1,911 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को आख्या कि अमेरिका के मिनियोपोलिस शहर के अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लाइड की पिछले सोमवार को पुलिस हिरासत में मौत
ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ। Can I start by expressing shock and anger at the death of George Floyd? This has shone a light on racism and hatred experienced by many in the US and beyond. I'm surprised the Prime Minister hasn't said anything about this yet, but I do hope that next time he speaks to President Trump, he will convey to him the UK's abhorrence about his response to the events. Let me begin by associating myself absolutely with what the Right Honourable Gentleman had to say about the death of George Floyd. And I think what happened in the United States was appalling. It was inexcusable. We all saw it on our screens. And I perfectly understand people's right to protest what took place, though obviously I also believe that protests should take place in a lawful and reasonable way. In the 7 days since George Floyd was murdered, the UK government has not even offered words. It has not expressed that pain. It has shuttered itself in the hope that no one would notice. The Prime Minister skirted over this earlier in Prime Minister's questions. So can I ask the Prime Minister, what representations has he made to his ally Donald Trump? And at the very least, Prime Minister, say it now, Black Lives Matter. Prime Minister. Well, Mr. Speaker, of course Black Lives Matter, and I totally understand the anger, the grief that is felt not just in America but around the world and in our country as well. I totally understand that and I get that, and I also support, as I've said, the right to protest. The only point I would make to the House is that protests should be carried out lawfully, and in this country protests should be carried out in accordance with our rules on social distancing. The UK exports millions of pounds worth of riot control equipment to the US, including tear gas and rubber bullets. The Prime Minister must have seen how these weapons are used on American streets. With the government's own guidance warning against equipment being used in such way, will the Prime Minister urgently review such exports? Minister. I'm happy to look into any complaints, but as he knows, all exports are conducted in accordance with the consolidated guidance, and the UK is possibly the most scrupulous country in that respect in ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਕੇਰੀ ਲੇਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 1997 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਕਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 0.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 29 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। GDP ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 2.4 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜੋਸ਼
ਫਰਾਈਡਨਬਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਰੂਸ ਹਾਕਮੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ, ਸੋਕਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਗ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ 1.1% ਵਧਾਇਆ। ਨਤੀਜਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ $1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Our nation was on the edge of an economic cliff. The number of coronavirus cases was increasing by more than 20% per day. In response to this 1 in 100-year global event, we put in place a series of health measures that have hit the economy hard. These were tough decisions, but these were decisions we had to take. Australia had its first coronavirus case confirmed on January the 25th. And a week later, on the 1st of February, Australia became one of the first countries to act in bringing in a travel ban on China. It was soon extended to Iran, South Korea and Italy, and then to all non-residents on the 20th of March. Social distancing restrictions were also implemented progressively in that quarter. On the 15th of March, outdoor gatherings were limited to 500. On the 18th of March, indoor gatherings were limited to 100. On the 20th of March, the 4 square metre rule came into place. And on the 24th of March, overseas travel was banned and limits placed on the size of gatherings at weddings and funerals. It was in this quarter, the March quarter, that consumer and business confidence fell to its lowest level on record, that the ASX 200 lost a third of its value, and on the 16th of March saw its biggest daily fall of 9.7% on record. When combined with the ongoing drought, which saw farm GDP fall by 2.4% in the quarter, and the devastating impact of the fires that were raging across many states, one looks back on the March quarter and there wasn't much good news. Seen in this context, the fact that the Australian economy only contracted by 0.3% shows the Australian economy's remarkable resilience. Indeed, Australia's performance in the March quarter compares very well to that seen in other nations, with negative growth of 9.8% in China, 5.3% in France, 2.2% in Germany, 2% in the United Kingdom, and 1.3%. ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਲੀਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲੀਬਾਗ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ NDRF ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
विश्व सेहत संगठन WHO ने कोरोना वायरस पीड़ितां उत्ते हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का ट्रायल वक्ती तौर उत्ते रोक दिता सी ते हुण संभावित तौर ते ट्रायल दोबारा शुरू किया जा सकता है। इस बारे WHO का कहना है कि सुरक्षा चिंतावां दे नाल जुड़े डेटा का अध्ययन करना जरूरी है। मैडिकल जर्नल लेसेंट ने हाल ही विच एक सर्वे विच दावा किया सी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की वध वरतों नाल मौत अते दिल दीआं बीमारियां दा खतरा। इस तों पहलां अमेरिकी सरकारां दे माहरां ने आख्या सी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कोरोना वायरस की इन्फैक्शन के इलाज विच कारगर नहीं है। WHO की प्रमुख साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने आख्या कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दे सुरक्षित ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। The Data Safety and Monitoring Committee of the Solidarity Trial has been reviewing the data. On the basis of the available mortality data, the members of the committee recommended that there are no reasons to modify the trial protocol. The executive group received this recommendation and endorsed the continuation of all arms of Solidarity trial, including hydroxychloroquine. The executive group will communicate with the principal investigators in the trial about resuming hydroxychloroquine arm of the trial. The Data Safety and Monitoring Committee will continue to closely monitor the safety of all therapeutics being tested in the Solidarity trial. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ 37 ਮਿਲੀਅਨ syringes। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। BC ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ। ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 29 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਦੀ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ट्रायल दोबारा शुरू करने ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।